Na kama mtazamaji nilivyokuwa nimekudokezea hapo awali ni kuwa tutakuwa na wawili hapa studioni ambao wataweza kuzungumzia mawili matatu kuhusiana na masuala ya kijamii, hususan uzazi, ambao ni swala ambalo ni nyeti sana mjini Nairobi, Kenya na bara la Afrika nzima. Mtazamaji, asubuhi ya leo na wanawake wawili hapa studioni. Mmoja nitaanza kuyaradhi mapema, haelewi lugha ya Kiswahili, kwa hivyo itabidi nichanganye Kiswahili na ile ya Kiingereza. Nafahamika kama Daktari Rasha Kelej. Nitazungumza kwa lugha ya Kiingereza sasa. Yeye ni Chief Social Officer wa Merck. Vile vile tunaye mheshimiwa Joyce le ambaye ni wakilishi wa wanawake katika kaunti ya Taita Taveta. Karibuni sana. Karibu sana. Asante. Asante. Unajua tu karibu sana. Kwa hivyo nitaanza na wewe mheshimiwa. Ndiyo. Wewe umeonekana katika mstari wa mbele kabisa kupigania mswada wa wanawake kuweza kupata watoto katika njia mbadala ambayo jamii haijui ama labda wanapenda kujificha nayo. Labda utueleze msukumo huo ulitoka wapi? Asante sana kwa kutukaribisha katika show hii. Ni kwamba msukumo huo, kwanza mswada huo ama sheria hiyo ilikuwa imeletwa na mheshimiwa Millie Odhiambo. Mheshimiwa Millie Odhiambo alikuwa amependekeza mambo kadha wa kadha katika mambo ya changamoto ambazo zinawakumba wanawake. Na si kwamba ni wanawake peke yake, hata wanaume kwa kuweza kupata watoto katika njia ya kawaida. Ile njia tunasema kwamba tulipatiwa na Mwenyezi Mungu. Na ni kwamba unapata kunayo njia tofauti ambazo mtu anaweza kutumia iwapo kwamba uko na uwezo wa kifedha, kwa sababu pia njia hizo tutazungumzia baadaye, si kwamba ni kila mtu anaweza kufanya jambo kama hilo. Na ni kwamba sheria hiyo ilipokuja bungeni, tulikuwa tunaita mara kwanza IVF bill, baadaye tukarekebisha tukasema kwamba kupata watoto njia mbadala, si kwamba tutaangazia pia IVF peke yake, pia kwamba kutakuwa na njia zingine za kiteknolojia za siku hizi ambazo zimekuja ambazo zinaweza zikaangaziwa katika huo mswada. Na ni kwamba pale bungeni tuliweza kujadili huo mswada. Kulikuwa na changamoto kadha wa kadha, changamoto nyingi ambazo zilitoka hasa katika upande tuseme kwamba wa kidini, kwa sababu wengi ambapo wako katika viongozi wa dini lazima pia waanze kuangalia kwamba maneno ambayo tunazungumza katika huo mswada hayatakuwa yanaenda kinyume na sheria za dini. Kweli. Kwa hivyo tulikuwa na wakati pia wakaweza kuangazia kwamba kuona ni nini ambacho kinaleta uoga katika bill ama mswada huu ambao tulikuwa tumeuleta. Na sababu ya kwamba nilikuwa katika mstari wa mbele kuweza kusukuma kwamba mswada huu ukaweze kupita ni kwa sababu ya historia yangu mimi mwenyewe ambayo niliweza kupitia, na nikaweza kupata mtoto kupitia kwa hiyo ambayo inaitwa ni IVF. Na vile vile tena nikaenda tena njia nyingine ambayo inaitwa ni surrogacy, kuweza kupata surrogate mother ambaye ni mwanamke ambaye anaweza kunibebea yule mtoto. Ijapokuwa mtoto ni wangu pamoja na mume wangu, lakini kwa sababu singeweza kubeba yule mtoto kwa sababu ya changamoto niliyokumbana nazo katika mwaka wa 2008 nikaweza kutolewa kizazi. Kwa hivyo ikawa kwamba siwezi nikabeba yule mtoto mimi mwenyewe. Ikawa ni kwamba nibebewe na mtu mwingine. Lakini kwa sababu ya sheria haikuweko ya kuweza kuangazia hiyo process ambayo tulikuwa tunafanya, ikawa ni kwamba lazima niende kuadopt yule mtoto wangu. Ni mtoto wangu kwa sababu kila kitu ni chetu, lakini kwa sababu sheria haiangazii mambo ya surrogacy, ikabidi nikaweze kufanya adoption, ambayo ilinichukua tena miaka 4 ya kuweza kuadopt yule mtoto ili kwamba kisheria ajulikane kwamba ni mtoto wangu. Lakini ni wako, manake jina wanasema kwa lugha ya Kiingereza ni zako wewe na mume wako. Ni kweli. Lakini kwa kuwa wewe siye mama ambaye alimzaa, inabidi jina lake liandikwe katika cheti cha kuzaliwa, sio? Kabisa. Kwa hivyo pia katika mswada huu ama hiyo sheria pia ilikuwa inaangazia masuala kama hayo. Wanawake ambao wanapata watoto kupitia surrogate mothers, wanawake ambao wanapata watoto kupitia the normal adoption ile ya kwenda kuadopt mtoto, ili kwamba wakaweze kutambulika kisheria kama wazazi wa yule mtoto. Shwari kabisa. Nitakuja kwako Dr. Rash. Of course, I understood all this. Yes, because you've had the story based on that. You could understand what we were talking about. IVF and some words, and I assume the rest. Kindly tell us what you do.
I am the Chief Social Officer of Merck, as we said, Yes. and I do the corporate social responsibility of Merck. Just to give you an idea, Merck is the oldest pharmaceutical and chemical company in the world, established in 1668, so 350 years old. So why we created Merck More Than a Mother, and what is Merck More Than a Mother? More Than a Mother means that women are more than just mothers. We figured out, or we explored, that there is a lot of infertile women in Africa are suffering discrimination and mistreatment, and we all know that. Yeah. But we never talked about it, and they are already even subject for violence physically and psychologically. So we said, what we're gonna do about this? Because we have to break the stigma and the taboo of infertility, and especially about infertile women, knowing that women are the one who are being blamed for infertility. Although 50% of the infertility is caused by male factor. So without the men going with their wives to the doctor, there is no treatment, there is no hope to have a happy family. So we want to raise awareness about this, but there's also a very important number, two numbers. The incidence of infertility is too high. Although Africa is overpopulated continent, as everyone said, but there is a lot of infertility incidents, which is 1 every 4 couples are infertile in the reproductive age, which is very high number. And out of this, 85% almost can be prevented, because it's caused by untreated infectious diseases, which is caused by unsafe abortion, unsafe delivery, STDs, genital mutation, child marriage, all the things we are advocating against every day, causing infertility by causing infections, which is not treated or diagnosed on the right time. While the girls are in age of children or younger women, don't know, they don't have access to information. So they end up being infertile. So when we went across Africa, actually, Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Cote d'Ivoire, Central African Republic, where is First Lady of Central African Republic is a champion of Merck More Than a Mother for Francophone African countries. And in Nigeria, the First Lady of Nigeria is also championing the campaign. We discovered that all the women we are meeting, they have devastating stories to share with us every day, a different one. And when people listen to it and they say, we didn't know that we should not do this. I mean, it's really bad. We cause this suffering for these women. Yeah. And then we discover that these women cannot be treated anymore because it's too late for them. So we said we cannot just leave them, of course. So we are helping the future, as you said, the future couples to know about infertility prevention, management, and all this. But what about the women who already too late for them to be treated? So we said we will do for them small, like businesses, groups. So we gather them in groups and we do for them economic empowerment for business for them, so they can be independent and have purpose in life other than having children. Yeah. So they transformed totally. If anyone watched the videos of Merck More Than a Mother on YouTube and see the transformation when the women are sharing their stories of devastation and suffering, and then after 4 or 5 months we come back and shoot them and see the transformation of their lives and after the business, they're completely different creatures, completely different people. You talked about having a support system for the ladies who are not able to mother their own children or to give birth to their own children. What else do you do? Other than just giving the educating people and giving them a support system, what else does? Of course, we have to build advocacy for the whole infertility thing. So we have ambassadors like Honorable Joyce. We have champions, first ladies, so we can have events and media as partners to talk about this and to break the stigma and to educate people either about awareness of prevention and male infertility or building advocacy against the stigma. Of course, also we defining interventions to regulate ART, like we're doing with Joyce. So people can have access to regulated and effective and cost-effective and safe infertility treatment. We have to understand infertility treatment is undergoing anyway, so we need to have it regulated and safe and with a very high level of standard, so people do not waste their money or time. So it will be then cost effective. We also give training to embryologists. So we know that in sub-Saharan Africa there is no African embryologist.
So embryologist is a technical lab technician who doing the sperm and the whole process. It's a very, very sophisticated job. Without it, it fails completely, the whole process of treatment. So we provide for them training so we can have African embryologists, not only exported embryologists from different countries, because this also adds to the cost usually. And while we do have the resources inside Africa, inside your country, and have embryologists, of course the cost will go down. And the effectiveness will go up because they will be available all the time. Remember that the embryologists come from abroad only once a month, and you gather all the cases and you do it in 1 or 2 days. You need to dedicate a lot of time to that. Mheshimiwa, nitakuja kwako. Mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, nitabadilisha lugha, maana yake kuna mgeni wetu mmoja hapa kidogo Kiswahili kimempiga chenga, anajua tu kuzungumza katika lugha ya Kiingereza, lakini kwako Mheshimiwa, tuzungumzia swala la Wakenya na Waafrika kwa kijumla. Tunaeleka kasumba kwamba kama mtu hawezi pata mtoto, hilo ni tatizo. Kama watu katika ndoa hawezi pata mtoto, ni tatizo la mwanamke. Kwa mwanamume yuko sawa. Kama shirika na wewe kama brand ambassador ama ambassador wa More Than a Mother, kuaje mnashirikisha vipi wanaume? Ni kwamba vile ambavyo umegusia ni ukweli. Wakati umeingia katika ndoa, umengoja mwaka mmoja, miaka miwili, unasukuma huku na huku, mbona hatujapata wajukuu wako wapi? Ni kwamba malalamishi ya kwanza yanaelekea kwa mwanamke. Mwanamke ndiye anapata yale, hata kwanza tunasema ni huzuni, maana yake anabeba ule huzuni. Kila mtu anasema huyu ni mwanamke aina gani ambaye umemuoa hawezi akapata mtoto. Sasa unapata kwamba yule mwanamke anaishi katika njia ya huzuni, njia ya kwamba anajiona kwamba yeye hafai, kwa sababu wanaume hawataki kujitokeza kwenda kupimwa kujulikana kwamba shida iko wapi. Ni kama vile katika hiyo campaign tunafanya, kuna slogan nyingine tunatumia, infertility is a shared responsibility. Ili kwamba kuwaonyesha na kuwahimiza wanaume kwamba wakati mmeona kuna tatizo, umepata bibi baada ya miaka 3 hamjapata watoto, shida si yule mwanamke peke yake. Mwende pamoja katika clinic kama couple, mwende mpimwe ili kwamba mjue shida iko wapi. Na kunazo shida ambazo zinaweza zikatibiwa, ambazo ukipata madawa, hata kama ni mwanamume, labda mbegu zako labda hazina nguvu ama uwezo wa kuweza kupatia na mama mtoto, unaweza ukapata matibabu. Na ni kwamba vile ambavyo tunaendelea tukisema kuhusu elimu ni kwamba ile ya kuhakikisha kwamba tumeelimisha watu on prevention katika mambo ya early treatment, kuhakikisha kwamba wamejua ukiona tofauti katika mwili wako kama mwanamke, kimbia uende ukaangaliwe, labda kunalo jambo ambalo linaweza likatibiwa sasa hivyo na katika pesa ndogo kuliko tuache ile shida iwe kubwa alafu baadaye uanze kutafuta kama IVF ambapo inakuwa ni ghali, hautaweza uka-afford. Kwa hivyo katika kupiga hii campaign tunahimiza pia wanaume waweze kujua kwamba shida hizi si mwanamke peke yake yako nazo. Na pia sisi ambao tunaishi na watu kama katika jamii, tusiweze kuwaona kwamba wamelaniwa. Ile si laana. Na ni kwamba wao pia ni wanawake kama sisi. Kitu wanahitaji tu ni mawaidha, kitu wanahitaji ni elimu, na vile anavyosema kwamba tunataka kushirikisha pia serikali. Kwa sababu muona bajeti nyingi tumeweka katika mambo ya family planning. Tukasema kwamba tuko na watoto wengi, kwa hivyo tuweke family planning. Sasa ni kwamba family planning huwa tunasema kwamba at least kuwe na mtoto mmoja ama wawili ama watatu katika kila nyumba, si ndio? Kila nyumba, kumaanisha mtu yote aliye hai hapa Kenya, at least kila mmoja mtoto mmoja wawili. Sasa tukisema kwamba nyinyi ambao hampati watoto, kazi nzuri sana kwa sababu hapa kumejaa, kwa hivyo acha tuwaweke kando, umeelewa? Ambapo tunakiuka haki za watu kama wale. Na vile ambavyo wamesema kwamba baada ya kuelimisha, baada ya kuhamasisha, kuweza kuvunja, inaitwa stigma, inaitwa unyanyapaa, si ndio? Kuvunja ule unyanyapaa, ni kwamba zaidi ya hapo wanawake wengi wameweza kutengwa. Wametengwa na wanaume zao kwa sababu hawajapata watoto, kumaanisha hawezi wakapata mali, ile tunasema Kiingereza kuinherit, hawezi wakapata mali yoyote. Sasa wanawake kama hao tunawachukua, tunaweka pamoja. Taveta tayari nimeandikisha wanawake 174 na tumewafungulia kwanza CBO yao jana, imekuwa registered, na kupitia Merck More Than a Mother wataenda kusaidiwa sasa kuweza kujifungulia biashara ya kuweza kujimudu wao wenyewe. Na tukichukua mfano mzuri wa
kesi ya Jacqueline Mwende. Unaona kwamba vile ambapo kulikuwa na shida nyingi mpaka akaweza kukatwa mikono yake. Kwa sababu wanaume wakiwa ni wao wako na shida, ile kutopata nafasi ya kuzungumzia shida yao, unapata kwamba uchungu anaubeba ndani, uchungu ule unazua vita ndani ya familia, watu wanaanza kupigana, ikawa mpaka Jacqueline akaweza akakatwa mikono. Na ni kwamba si yeye kwamba alikuwa na matatizo Jacqueline, ni mume wake. Lakini kwa sababu ya zile tunasema Kiingereza frustrations zile bwana alikuwa nazo, akaanza kulewa pombe, akawa yompiga Jacqueline kila wakati, ikabidi ikafika wakati wakaachana. Ile kuachana kwa sababu yeye ameenda akiwa na uchungu kwamba mimi siwezi nikakaa na mwanamke kwa sababu siwezi nikapea na mwanamke mtoto, kumaanisha huyu bibi yangu sasa ataenda na mwanamume mwingine. Ndio hizo hasira sasa akaja sasa kuja kutaka kumuua. Maana Jacqueline yeye kwake alikuwa anataka mtoto. Kwa hivyo alipoachana alitaka kuendelea mbele na maisha. Umeelewa? So wanaume ni kwamba tusiwe na ile tunasema kwamba mimi ni Mwafrika, kwa hivyo nikiambiwa kwamba sipati mtoto inaonekana mimi niko chini. Hapana, hata wewe ni mwanaume. Ni tatizo ambalo unafaa kuongea mbele za watu ama kwa daktari ukaweze kusaidika na mkiwa pamoja, wewe pamoja na mke wako. Kwa hivyo wanawake wasipate lawama. Wengine mpaka wanajua. Umesikia kama cases kama hizo, wengine wanajiua sababu ya kutopata watoto, wengine wametengwa katika mipango za wanawake, miradi za wanawake, unapata kwamba wanamtenga yule mwanamke sababu kwamba hajapata mtoto. Tuelewe kwamba ni shida na matatizo ambayo yanaweza kutokea kila mmoja. Tuwapende wale wanawake, tuwalete pamoja, na vile tukisukuma kupitia kwa serikali kama kuweza kufanya research nyingi na kuweza kufanya mafundisho ma training katika experts ambao watakuwa wanatusaidia katika hizo njia za mambo ya uzazi, itakuwa vizuri. Kwa hivyo sisi kwetu ambao ni viongozi ambao tumechaguliwa, sisi ni kusukuma kuhakikisha ya kwamba serikali imetenga fedha za kutosha kuangazia mambo ya infertility, kuangazia kwamba tuko na hata na clinics katika level 5 hospitals za kila county, ili kwamba wanawake wakaweze kufikia katika matibabu hayo kwa njia ya urahisi. Shukran. Dr. Rasha, you mentioned earlier that women need to take care of themselves, not only women but also men, when it comes to reproductive health and infertility, and that we should abstain mostly from diseases like STIs and stuff like that, just to make sure that we are fertile, our womb is not messed with and stuff like that. So let's talk about a woman. When is it the appropriate time to actually go for a checkup and check if you're fertile, you can have kids? What is the appropriate age? Of course, first of all, the prevention. Prevention is very important. Okay. Anything you feel is wrong and happening in your body, you should have, especially for the reproductive health in this area, that women or men should go to the doctor immediately for treatment, because this can be treated very easily with antibiotic course and avoid all the complications can caused after years and years and years by infertility. And of course, very important, have safe sex and don't share needles and all this advices for having protection against STDs. We should be followed. This is a beginning in the early stage before you think even to have children. And then after marriage, if you don't have the children within 1 year, you are below 35 years old, then you have to go and check. If you get married and wishing to have kids after 35 years old, you should go to the doctor after 6 months if you did not have children to check if everything natural or need treatment. Sometimes it will be natural and you need more trial, and sometimes it needs some treatment intervention, small intervention, and can help. She talked about Jacqueline Mwende, the lady from Mukambani who got her hands chopped off. Merck came in and assisted her in some ways. Yes. How is she doing? She is doing fine. We visited her 2 weeks ago, and we are building for her, Merck building for her a new house completely, and with all the protection, security, with electricity, solar panels, and water, and sewage and everything in her village. And most importantly, which I value most, is a supermarket for her, mini supermarket. So she can have her own business and independency and have her own income. So these supermarkets can generate for her around $300 per month, which is a really good thing. So she can be her own, medical checkup and all these things. After her injury, there's a lot of things that needed to be done. The reason
I also did for her the solar panel because there is no electricity in her village, and she has to charge her hands, you know, the prosthetic hands, and she couldn't because she has to travel 2 hours in somewhere to charge it, and it takes like 4 or 5 hours to charge. So we created for her this solar panel so she can charge her own hands at the house also. So yeah, so she's very happy. Actually, she's very happy now, with that. But, yeah, relatively, of course. Relatively Let's talk happier. about stigmatization, especially when it comes to a couple that can't give birth by themselves naturally. Okay, we have methods like she mentioned, the IVF, and earlier we were having this discussion, and a lady said these children are like seeds that are being planted. It's not the normal way how God intended it to be. But how do we change the mindset of people? Because as the bill was shut down, literally, because of such factors, religious people, maybe I can say traditional people, think that this is more of creating by ourselves and not God-made reproduction. Oh, God also help us to create technology and science and to treat ourselves when we have infection or any disease. I mean, why then, if someone has a heart or hypertension or diabetes, we say this is God will and we don't treat him. I mean, why are we treating these diseases and cancer? He should be dying because God created this cancer for him. That's true. So no, it's a treatment, and I see IVF and ART as approved in Saudi Arabia, in UAE, in Egypt, and all of the places which have religion is very conservative religion based, either Christian or Muslim. So I think it's okay to use God created for us our brain to you know, intervene and to innovate and create methods of different technology and science. Why we don't use this to help ourselves? That's true. That's why it's called assisted reproductive. It's assisted. The same way you get malaria, you get assisted to get cure. Yeah. The only thing I can do that in English, right? You can, yeah, ni kwamba ni njia ya usaidizi ya wewe kuweza kupata mtoto. Ni kama vile sasa umekuwa, tuseme umepata kansa, si ndio? Umepata kansa, sasa unaenda kusaidiwa kupata matibabu ya kuweza kumaliza zile chembe za kansa ambazo ziko katika mwili wako, ama saratani zile ambazo ziko katika mwili wako. So hata hiyo ni njia ya kuweza kutibu shida ya mtu ambaye ako na matatizo ya kuweza kupata mtoto kwa njia ile ya kawaida. Na tuseme hiyo bill kwanza katika National Assembly ilikuwa ishapita, ndio ikaenda kwenye Senate. Sasa katika senators ndio wakasema kwamba wanataka kuleta, kuna committee tunaita mediation committee, ambapo the senators na pamoja na wabunge wa National Assembly, alafu tutafanya forums pia za kuleta stakeholders wengine ili kwamba masuala yale ambayo yanafanya kwamba hiyo bill isiweze kupita yakaweze kuangaziwa, tukaweze kuangalia changamoto zile ambazo ziko pale, tuweze kupata suluhisho, kwa sababu bili yote hatuwezi tukaitupa nje kabisa tukisema kwamba hii si nzuri. Lakini unaona teknolojia ni kitu ambacho kinatendeka kila siku. Sasa tukisema kwamba tutaachwa nyuma, sijui kwa nini, kwa sababu sasa hivi IVF inaendelea, inafanywa chini ya meza. Wanaofanya kwanza wanakamua watu pesa nyingi sana. Unaona sasa tukileta sheria ya kuiregulate ni kwamba cost ama pesa ambazo sasa tutakuwa tunatumia itakuwa chache. Hapo ndo nilitaka ugusie hapo kwa fedha. Maana najua IVF ni ghali, maana lazima muende mkaangalie daktari, muangalie wewe mwenye yai na yule ambaye atakubebea kama hali yake iko gani, alafu kuna zile check-ups ambazo lazima uende. Ya gharimu takriban pesa ngapi? Karibu 1400 na ni kwamba 400,000. Hapo tu ni kupachika lile yai kwa ule mke. Kabisa. Na hiyo haimaanishi kwamba ukishai kwa mara moja basi umefaulu. Mimi nilibahatika, naweza sema shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nilibahatika kwa sababu tulifanya mara moja na ikafaulu. Kuna watu ambapo inabidi wanaenda mara 13 ama mara 10, na kila ukienda lazima ulipe tena pesa zile. Umeelewa? Ambapo ni pesa ambazo si mtu wa kawaida anaweza akaweza kupata. Kama mimi ilibidi biashara ambayo nilikuwa nayo nikauza ili kwamba nikaweze kuweka fedha katika hii process, ambapo si kwamba unaangalia tu treatment peke yake. Kunayo mambo mengi tena baadaye ya kuhakikisha kwamba huyu surrogate mother pia amekaa katika afya nzuri nini. Kwa hivyo ile ni gharimu pesa nyingi. Lazima umshughulikie kabisa
kama mwanao. Wewe kama mheshimiwa Joyce, ilikuwaje yani kijamii, manake lile si jambo ambalo tumezoea kama Afrika. Ni kweli. Sio? Ni kweli. Ilikuwaje nyumbani? Mavia alisema nini? Nyumbani unajua sasa uzuri babake mtoto ni Mwamerika. Wale sasa katika mambo ya teknolojia ni jambo ambalo tayari walikuwa wamelijua, wamelizoea, kwa hivyo kwao si jambo geni. Lakini kurudi sasa kwetu katika mila zetu za Kiafrika, nakumbuka kwamba mara ya kwanza nilienda kwa dadangu nikamuuliza kama wanaweza nibebea mtoto. Na mume wake akasema hapana, hatuwezi tukabeba mtoto ambaye si mtoto wetu. Umeelewa? Ambapo hata kama umewaelezea ya kwamba haitafanyika katika ile njia ambayo unafikiria ya kwamba ni ya kitandani, hii ni ya kisayansi. Tayari lile yai la mtoto kabla halijapelekwa katika tumbo la huyo mama imeform ile inaitwa embryo. Hiyo sina jina lenyewe la Kiswahili. Sasa hiyo embryo tayari ni mtoto tayari. Ni mtoto tayari. Kwa hivyo ni kubeba tu. Ni kumbeba tu. Ni kama kuikiwa tu kwenye mfuko, umbebe akifika miezi 9 umtoe. Umeelewa? Kwa sababu ikawa ni ngumu kwa sababu ni jambo geni kwao. Wakasema hapana, sisi hatutaweza kulifanya. Na ikabidi sasa nianze kuzungumza na marafiki. Hata yule kwanza aliweza kunibebea mtoto ni rafiki yangu mkubwa sana kanisani. Yeye sasa ndiye akajitolea pamoja na mume wake sababu ameolewa, ako na watoto. Akasema kwamba yeye yuko tayari kunibebea mtoto. Kwa hivyo si jambo ambalo linakaribishwa kwa urahisi katika jamii zetu za Kiafrika. Ni jambo la kigeni, lakini vile ambavyo nimetangulia kusema ni kwamba sayansi ni kitu ambacho kinachipuka kila wakati. Na tusipoacha mila, tusipoacha zile tunasema kwamba desturi zetu zinasema hivi, ni jambo ambalo lazima tuliangazie katika wakati mwingine. Kweli. Tunaona kwamba katika mila za kijamii kama mwanamke ambaye ameolewa hawezi kupata mtoto, sio analeta mwanamke mwingine aje kuolewa na mume wake ndio aweze sasa kumsaidia kupata mtoto. So kwa nini tukaribishe kwamba ile tunaita kwamba polygamy, si ndio? Kwa nini tuikaribishe katika jamii ili hali tuko na njia za kisayansi za kuweza sisi kusaidiwa kutibiwa na kuweza kupata mtoto. Na hiyo IVF si kwamba lazima utafutie mtu mwingine akubebee. Yangu ilikuwa tofauti kwa sababu vile nilifanya operation ya kutoa kizazi. Kunayo vile unaweza fanywa hiyo na iwe ni wewe mwenyewe ukapachukua wewe. Yes, uweze kumbeba yule mtoto wako wewe mwenyewe. Yes. Kwa hivyo njia ni mbadala ambazo zinaweza tumika, sio? Dr. Rasha, you have something coming up on Monday? Yes, so we have a very important event. We actually sort of launching what we are going to do in Kenya for Merck More Than a Mother. We are inviting women from across Kenya, infertile women, and they talk about their stories. Just infertile women? Infertile. All women? No, all women will be there to support them, but these women are going to be sharing these stories, and they're also stories of transformation after we doing the business for them and what they feel about it. They also will give advice to other women and young couples what they do to avoid their future. This future they are, the same future they faced or the same consequences they faced in their life without having access to information and health. This is very important because they act as ambassadors for this cause, you know, to help other future couples and young women to know what to do to avoid this fate. And of course, in the same event, we will have another kind of empowerment because we also Merck have another program which is about empowering girls and women in STEM, science, technology, engineering and mathematics, and we are doing a big program about that, and we providing girls in school, primary schools with laptops and computers, and and encouraging them, inspiring them to finish education first, and also education especially in science, technology and other things which is are currently underrepresented in the world, which is already contribute to the social and economic development of Africa in general, because women are 50% of the How do you go about picking the ladies that you support? Infertility for infertile women. Yes. Actually, we do announcement in each county and to ask them to come out if they want any help or they want to share their stories, and we talk to them and investigate if they need treatment or they can be treated or not. If not, yes, we help them. If not, then we support them with this economic empowerment projects. We gather them in groups because I believe that if you have, for example, it's a big number. That's if true. you have 150, 200 in one
county. Yes, we have 174 how right many now. businesses? Wow. Yeah, how many businesses you want to create for them? They will never have a community need. So we group them in groups, and we do something. We do like one big business. project, and then from the profits that they get from that major project, now they can use them now to do their own individual, like poultry keeping in their houses. And on the 19th, we're going to hand over Jacqueline Mwende's house. Yes, right. Yeah, we're going to do that. So Jacqueline Monte was a special case because we couldn't give her in group, and this is a very very severe case. So we will have her own business by herself. But for the other women, it's groups, and from the income they can live and they keep themselves. And what Rasha is trying to do through Merck More Than a Mother is also to reach out to women that are at the ground level. Because yes, we do media interviews in Nairobi, but most of the women that are suffering are on the ground. Yes, because of accessibility. Partnering with Kewopa through women parliamentarians, she's able now to reach out to women that are in the counties. And what we do, like exactly what she said, it's exactly what I've done in the county. I've grouped them together already. We've registered them. We registered a community-based organization already for them. So now she will use that now to empower them to inject money for their business. And then later on, I mean, if somebody has money and if you want to adopt a child, you are able now to do it on your own. And if it's treatment, some of them maybe are suffering from fibroids, they need surgery, so they're able at least help them to help themselves. Exactly. We're doing the same now. After we finish in Kenya, next day we're going to Uganda, also in the villages. We have like almost 1,000 or 1,500, between 1,000 and 1,500 women, because they are still coming up. True. And we gather them in groups, and we're doing for them fantastic businesses. And you can see all that in our social media. The stories, YouTube. Yes. Merck More Than a Mother, Merck sio? More Than a Mother, yes. Na mheshimiwa, hatuna muda, lakini lazima nikuulize hili swali. Manake ulijulikana sana ulivyoingia, ulivyokuwa mwakilishi wa wanawake Taita, uliweza kugonga vyombo vya habari hapa na pale. Ndio. Tunatarajia nini kutoka kwako mheshimiwa? Sasa hivi mwaka huu vile tunaenda katika siasa, naenda kuomba tena wananchi wa Taita Taveta County wanipatie kura za kuwakilisha katika seneti. Unataka kuwa senator? Kwa hivyo nitakuwa senator, nitakuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuwa senator hapa Kenya. Amen. Amen. Napenda watu kama wewe. Wanaambia wanawake kila siku lazima tujitie nguvu, sio? Tutie wengine motisha. Kwa hivyo mwaka huu ndio Mungu akituajalia Septemba itakuita mheshimiwa Senator Joyce Lay. Ndio. Amen. Now I understand. This I understand. Shukran sana kwa kuweza kuja. Shukran sana, nimeweza kujifunza mengi kupitia kwenyu, na vile vile tutaweza kujadili mawili matatu kadri muda unavyosonga mbele. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuweza kuwa nasi mpaka ikafikia sasa hivi. Mwenzangu atakuja achukue ushukani, lakini mpaka wiki ijayo, mimi ni Kadzo Mongela, barikiwa.